السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkani lixaad ee barashada ASP.NET Core 3.0 oo aan ku sameynayna website-kiisa ahaa ee Godey Repair Shop. Cashirkani oo noogu dambeeyay aan sameynay service-kii aan offer gareynaynay oo ahaa midkan sidana ama haddii aan tago car services sidana ayaan sameynay. Now waxaan rabaa inaan sameyno home page-kan markaan tagto home page-kan cusub ee sidana ee order button leh ay customer-ku arkayaan ayaan rabnaa hadda inaan sameyno. So this meaning waa hadda inaan ka shaqeyno layout-keena iyo maxaan ku idhaahday our index home index-kan inaan ka shaqeyno waaye. Marka cashirkan la socdo insha allahu tacaala. The first thing aan sameynayno waxaa weeye homekeenaan tegaynaa. Homekeena markaan tagno waa inaan ku daro controller injection. Waad garanaysaan controller injection si loo sameeyo, dhowr jeer baynu ka hadalnay. So all I have to do is basically copy halkan loggerkan hortiisa ayaad dhag leedahay car repair ayaad ku dhufanaysaa. Car repair waxa weeyaan indexken waa car repair db waa database-keeni jiray. So waxaan dhahayaa database inaga u bixinayaa, then right click waxaad dhahdaa marka quick actions waxaad dhahdaa initialize property database. Automatically wuxuu ku sameynayaa database-ka ayuu meesha ku dhigayaa. So intan soo socota hadda waxaa weeyaan marka constructor injection meaning controllerka home la yidhaahdo ayaan baraynaa database-keena ah ee car repair. Intaa markay dhacdo basically laba shay ayaan sameynaynaa. Haddii aan ku noqdo home page-kani wuxuu qabanayaa saddex shaqo. Kow, search customer-ku way raadin karaan wixii oil iyo brake iyo wixii haddaan ku qoro oil oo and then aan search dhaho waxaa ii soo baxaya only wixii oil ah, like oil bas soo haraya. So this is called search. Button-kaasaana controller. So here waa inaan ku qoro marka always string value marka waxaan dhahaynaa search value waxa ay customer-ku raadinayaan waa inaan meesha kasoo geliyo oo ay indexku ay heshaa. Then waa inaan sameeyo oo aan soo helaa intaanan search bilaabinba kow waa inaan database-kayga intaan tago wax alla wixii service ku jira waa inaan variable ku save gareeyo. So service waa bar service database-ka add database-kana waa midaas kore services table tag list iisoo geli dhammaantood. Then markay list iisoo galaan waa inaan sameeyo wax la yidhaahdo check. Haddii and look this is going to be very interesting. Like if parenthesis string is null or empty had calaamadaas question mark ama exclamation mark afwan waa haddii aysan ahayn. Marka waxaa leeyahay haddii search value-ga kore hadduusan ever ahayn, this means hadduusan ever ahayn meaning ruux baa wax raadiyey wax buu rabaa inuu helo. Hadduusan ever ahayn oo wax ku jiraan waxaad tagtaa services-kan hadda cusub ee let's say 10 shay ama 6 shay ee database-keena ka imaado tag where waxaad dhahdaa oo isiisaa meesha service name-ka oo fartiisu la yaryareeyey uu ka kooban yahay search value oo kana tusaale ahaan service name-keenu hadduu ahaa oil high oil waxa la raadin oil yahay minaha high oil way ku jirtaa contains way ka kooban tahay ama description-keena fiiri oo haddii description-ku uu contains ka kooban yahay search value waxa la raadinaya isagana intaas bes iisoo celi waayo. So haddii 4-5 ay ahaayeen oo 2 ka mid ay oil leeyihiin then service-kii wuxuu hoos ugu dhacayaa from 6 to 4 laba noqonaya bes labada oil leh inta kale uu iska daynayaa. Then kaasa marka waxaan dhahaynaa view-ga u celi. So send to the view service-ka la soo helay. Haddii uu ever yahay marka hadduu string search value-gan ever yahay meaning halkan maba imaanayaba 6 shay baa halkan ku imaanaya. So this is checking haddii wax la raadinayo. haddaan waxba la raadinayn is fine, we will just come to here. Intaa markaad samaysid let me see inoo samaysan yahay home-ka ayaad tegaysaa index waa inoo samaysan tahay. Okay, index maadaama inoo samaysan tahay we will have to paste some code into the index.
code kan hadda aan siinayaa waa laba code mid waa slideshow oo maxaan ku rahdayay into sida caadada ahayd modelkan waa inaan ku darraa the tab so add model waa list of what list of services service baan raadinaynaa kan waa iska tiraysaa waxa meesha ku yimid so mid koowaad waxa weeyaan carousel ama slideshow hore ee pageka aad ku arkaysaan waa midkan kan wareegaya weeyaan so kaas hore usoo dhigateen waxaa isticmaali kartaan kuwiinii hore eed haysateen ama kan aan hadda haystaa isticmaali kartaan is up to you guys so 70% let me see if I can yareyn karo waa kan so waa div carousel id saddex image baan haystaa image 1 image 2 marka styleka widthka ayaan 100% ka dhigay heightkana 400 baan ka dhigay so that's why screenka uu pageka iskugu bilaariyay dhinacana uu intaa u weeray waa sii yareyn karaa I can make it 200 haddaan rabo waan yareyn karaa it's up to me laakiin hadda intaasaan ka dhigay 400 xagga shishe adaa u baahataan lacala okaas so basically to kind of ease and basically sida caadiga aan caawiyo hal dhif oo waxaa sameynaysaan la yidhaahdo carousel and then dhexdiisa ayaa waxaad ku sameynaysaan ol saddexda olka hoostaas olka ayaa waxaad ku sameynaysaan div cusub oo isna la yidhaahdo carousel inner saddexdii image baa gelinaysaan heightkoodana waa kuwaas markaad intaas samaysaan hoostooda haddana waxaad ku samaysaan anchor tag la yidhaahdo previous iyo another anchor tag la yidhaahdo next oo kuwan waa bahaladan calaamadaha yararka ee soo baxaya kuwaas wey marka sawirka dibta ah iyo sawirka hore dib ugu noqonaya okay intaa markaad samaysaan iska collapse sameeya ama iska badaaya hoostiisa hore banaanka tag waxaan soo gelinayaa marka codekii kale ku saabsanaa waa halkan so it's a container waa row waxaan check garanayaa if inside the row again the container kaas weeye containerka dhexdiisa ayaa waxaan ku sameeyey if condition so intaanan wax gelin bayso waaka intaan sameeyo aan la isku laabo iftan waxaan leeyahay for each kana iska wadamiyo so waakan waxaan leeyahay if model any haddii modelkaas kor ku yaala ee listiga ah if any haddii uu wax ku jiro oo meaning database-kayga waxbaa la geliyey oo eber ma aha haddii aysan database-ku eber ahayn oo wax ku jiraan then halkanaan for each loop baan sameynayaa haddii ay eber tahay like else intan diffka ku qor waxaad dhahdaa no service at this time so no product so basically waad aragtay marka qaar website baa tegaysa wuxuu ku leeyahay please waxba ma hayno nagu soo noqo so that means halkan haddana haddii wax uu jiro for each loop service-kii modelkii div 4 samee divka 4ka ah waxaad ku dhex samaysaa div kaloo card ah oo m3 ah mp3 ah and title u samee serviceka chegare imagekiisu hadduu serviceka imagekiisu iyo service image is not null haddii image uu wato serviceku image samee stylekiisu 200 iyo 100 ka dhig heightkii widthkiisu service data base convert service image waa sawir caadi ah basically sawirkii database ku store gareysnaa baan ku bedelayaa sawir caadi ah marka aan save garanaynay haddaad xusuustaan wuxuu ahaa bytes maaragtay bytes buu ahaa array now we have to convert back to the string so we can show it haddii uusan image jirin image been ahoo kale oo iska feega ayaan geliyey halkan oo dheer oo iska imagekaas ah so codekaad ka fiirsan kartaan kan dhib ma laha ama haddii kale adoo image aad leedaad gashan kartaa actually let's do it I think this is good waxaan dhahaynaa soo celi b paragraph no image side actually taasaa ka fiican okay hadduusa image lahayn no image soo sar so maxaa laga wadaa arrintaas iyada so tusaale ahaan waxaan ka wadnaa halkan productigan homeka aan ku dhufto halkan productigan haddii sawir aan la gelinin meeshan hadda sawir kasoo baxay wuxuu kasoo waxaa soo qormaya no image laakiin macluumaad kale wuu soo qormaya macluumaad kale arkaysa laakiin no image basa soo qormaya basically okay so waad samaysay arrintaas cardki waa samaysatay hoosta hoose
body diff ku samaysay description dhex gelisay diff kalaad ku samaysay spam cost costigii quantitygani oo spam ku dhex jirto anchor tag kuwa marka aan space u sameeyo I think maadaama isdabagal galeen si aad u aragtaan wuxuu dheeraanayaa so cost span let me show you kuwaas waa kuwan cost quantity iyo order button waa saddexda wax meesha aan kugu tusayo so that's the cost, this is the service quantity, and this is the button. And button kan wuxuu aadayaa marka lagu dhufto new order sida new order buu aadayaa and control kuwa orders and now order now see that actually let's do customer I think one new order, yeah, new order kuda, yep, new order kuda or new orders. Okay, so far any questions? It looks like everything is clear. Pagekani waa dhamaaday. Lastly waxaan sameyneynaa waxaan tegaynaa layout-keena layout-ka inaan ka shaqeyno wax yar. So I'm going to paste another layout code for you guys. So kan waan ka wada simanahay. waxaan ku darayaa on font awesome ma haystiin ma filaya so halkan kore between labadaas font awesome ku darso font awesome kana waxay kugu jirtaa www root-ka waa font awesome css waa soo jiidaysaa haddaad doonto right there ama si yahay u qor it's up to you ma garat okay now that's done header-ki waa noo yimid header-ka kani everything looks great la kaga bedelayno linkyo dhowr ah ayaan meeshan kusoo qorayaa dhowr linki so waxaan bedelayaa on intan hadda idinka meesha idin saaran I'm gonna change actually nav cusub aan samaysto because I feel like colorka inaan bedelo waayo wax walba so I'm going to delete actually everything inside the body everything waxaa soo reebaysaa kaliya bodygii iyo scriptii hoose soo reebaysaa so the first thing will be header samee and ilana soco so I can guide you easily inshallah so header samee headerka dhexdiisa tag dhexdiisa waxaad ku sameysaa nav ku samee navkana iga xidh okay navka dhexda kasii gal okay navka dhexda kasii gal navkaasi waxaad dhex gelaysaa image oo loogadii ah oo anchor tag waa loogadii loogada hoosteeda waxaad gelaysaa button buttonki waa kan buttonkaas waa dheer yahay waan kugu qabanaya meesha u dambeysa taas okay buttonkaas hoostiisa ayaa waxaad ku sameynaysaa diff la yidhaahdo nav class why it's not working okay diffkaas dhexda kasi caloosha kasii gelaysaa waadna yar weyneynaysaa diffkaasi waxaad dhex gelinaysaa ul hal xabo ul ah ul kaasaad dhexda kasii gelaysaa aadna fogeynaysaa ulkii ulkaasa marka waxaad ku sameynaysaa dhowr li so li-ga u horeeyey waa kan and I'm gonna paste li-yada waad garanaysaan li so I don't think inuu dhibka idinku keenayo so ilaa 3 li weeye so copy paste li-yada okay okaas 3 li waaye okay li-yadaas markaad dhammaysid ul-kii kore ee kan ahaa ul-ka kore iyo diffkan
ka hooseeya dhexda URL-ka gadaashiisa ayaad form ku qoraysaa. This is a form, and formka waa formkii search ahaa, search value, kan search value aadayay controlka indexka aadayay. Alright, intaa markaad samaysid, now navki waa inaga dhamaaday, headerka waa inaga dhamaaday way ka dhigan tahay. So now waxaa u baahan tahay kaliya two things, and nav headerkan hoostiisa ayaa waxaan u baahan inaan dhaho diff render body. Okay, and then render bodyga hoostiisaasa waxaan u baahnay inaan ku sameeyo footerkiina wakaas waad soo marteen, waa is it footer? Okay, the only thing I need to change will be title waan haysanaa, logadii waa diyaar. Yeah, I think everything looks good. So bal aan tijaabino waxaa soo baxa. So right click, start without debugging. marka koowaad ee aan fiirinayno in wax soo baxo. Okay, still waiting. Hey, look at that. Everything looks good. Waa soo baxay logadeennii, badhamadii, card service, aan ku dhufto card service. Inaan hagaajiyo meeshaas. I think inagu waxaan ka dhignay waan filayaa magac kale, card service ma ahayn, waxaan ka dhignay hadaanan khaldanayn home service. Index. Index baan ka dhignay. So and it's service, not card service, so it has to be service. So fixing that, layout-ka tag, meesha ku qoran tahay card service here, waxaad ka dhigtaan service, controlka magaciisa bedel, repair service ka dhig. And let's go back. Refresh home ku dhufo, and then hey, look at that, cursor-kan waa noo soo baxay. Search-gan uu shaqeynaya aan sameeyo, so oil search. Yep, oil baa soo baxay. And breaks, aan ku dhufo break. No service found. See that? No break found. Let's try B R wax ka bilaamo. Okay, B wax ka bilaamo oo xarfa. Okay, tires behind now, windshield behind the lab, B waa blade, kuwana waa best. So intaasaan ku joojina cashirkana labaad waxaan ka shaqeynaynaa insha Allah tacaala badhankan marka lagu dhufto order now ee customer ku dhuftaan hadda waa cidlo waxba ma saarayo, we gotta fix that insha Allah tacaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.